Let's start. Good morning, good afternoon, or good evening. Thank you all for joining the session. I'm Jessica Vásquez. I'm the Regional Manager for Latin America of the Fair Labor Association. And on behalf of the organization, I really want to thank you for joining the session. And I'm glad to see so much interest from this audience. I will be moderating this conversation around due diligence involving factory closures and workers' retrenchments in Central America. I will be also joined today by social compliance experts and union leaders in Central America who will be sharing their points of view and insights from the business and labor side perspectives. This session will be recorded and we will have simultaneous translation, English and Spanish. You should click interpretation at the bottom of the screen and select the language that you will prefer, English or Spanish, unless you prefer to hear the original of both English and Spanish. At the end, we will have time for questions from the audience, but I invite you to use the Q&A box at any time for questions or technical issues during this webinar. So now give me a second to explain this to our Spanish audience. Muy buenas tardes, buenos días. Soy Jessica Vásquez, soy la directora regional para América Latina de la Fair Labor Association. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Esta sesión está siendo grabada. Va a haber traducción simultánea del inglés al español. Ustedes pueden dar clic al botón de interpretación abajo de esta pantalla y podrán elegir el canal de español, a menos que ustedes quieran escuchar ambos idiomas, inglés y español. Al final de la sesión habrá un espacio para preguntas de nuestras audiencias, pero los invitamos a utilizar la cajita de preguntas y respuestas en cualquier momento, así como hacer cualquier consulta sobre algún problema técnico a través de este webinar. So, over the last years, the disruption in the supply chain in the garment and footwear sector due to lower demand, increasing inventories, and to the pandemic challenge has led companies to take difficult decisions on which has resulted on exiting factories, reducing workforce, or even closing facilities. That had tremendous impacts in workers' lives. The FLA has been involved in a number of cases in Central America around abrupt factory closures or massive layoffs, where, of course, there have been successful stories of responsible social compliance practices, but in other cases, ensuring the respects of workers' rights, including full payment of workers' severance, has been a challenge. This session aims to bring to the table different perspectives, ideas, and recommendations on how to increase due diligence in the garment and footwear sector and ensure workers are protected, and how to minimize the negative impacts of factory closures and workers' retrenchments in Central America. I'm pleased to be joined today by our speakers. Patricia Curian, the Senior Manager of Factory Compliance from SanMar. Remedios Arguello, the Social Environmental Affairs Director from adidas. Evangelina Argueta, the Coordinator of the CGT and member of the Red de Sindicatos de la Maquila Hondureña. And Marta Saldaña, the Secretary General of FEACIES and the Coordinator of the Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquila Hondureña. Who have plenty of experience of managing social compliance issues in Central America and are committed to ensure the protections of worker rights in the region. For the discussion will be framed based on a couple of questions to our speakers. So let's start. Our first question is, for the brands, what policies, measures, practices your companies have adopted or implemented to reduce the negative effects of workers' lives when faced with massive retrenchment or factory closures? And also, we want to ask to our union representatives, how effective have companies' procedures and practice have been in protecting workers' rights during substantial downsizing of factory closures? So I will let the business side to start this conversation. Thank you, Jessica. I hope everyone can hear me. Firstly, thank you to the FLA for hosting this session. We know that factory closures
and massive layoffs is a critical issue. Our critical issue is not just in Central America, but around the world. I am honored to be here with all my colleagues from the unions and from the business side. Well, first of all, I think the first thing that we need to do as businesses is to take preventative measures on the business and the compliance side. Preventing mass layoffs and closures should always be the priority, although we know that at times layoffs and closures will be inevitable. From a business perspective, companies can prevent retrenchment by maintaining a consistent factory list or factory partners, establishing long-term partners as opposed to moving production from one factory to the next. It's really difficult for factories to plan when they have customers coming in and out. Screen factories prior to starting a business relationship to ensure they are financially soluble. You want to make sure that your business partner is financially stable. Allowing factories to diversify their buyer base is also important. I know sometimes companies like to be the 100% of a factory or have the majority of production capacity of a factory, but all companies have peaks and valley. And when there is a valley, it's important that factories have other customers that they can rely on to fill up any capacity they may have. Adopting and implementing responsible purchasing practices to ensure that the company's business practices don't negatively impact the factory. At adidas, we adopted our RPP policy in 2017, but a policy doesn't do anything if there's no accountability. So in 2021, we introduced what we call our buyer's commitment, which takes certain components or all components of the different pieces of RPP and ensure there is accountability. We measure those KPIs and commitments to ensure that the policy is being fully implemented. And by RPP, I mean, or business practices, I mean things like ensuring payment terms from the buyer to the supplier doesn't negatively impact the supplier. During an economic downturn, not to cancel orders that are already in production, pulling orders forward when it's possible to do so at times when perhaps the production is lower than expected, and adopting proper exit policies, making sure that when you do have to leave a factory, because we know it does happen, that there are proper communication timeline for the factory so they have sufficient time to find new customers that can take your production. And then one thing we also do, and at the same time, is work very closely with sourcing. And I will mention this throughout our talk today because the business side and the compliance side need to work together. If you're making business decisions as a company and you're not taking into consideration the compliant piece or how those business decisions will impact the factory, and of course will impact workers, then all kinds of chaos could happen, and that could be very detrimental to factories and to workers. From a compliance perspective, obviously we've all been monitoring factories for many years now, and it's really important that issues around financial. So if there are financial red flags that come out during your audits, that those issues are remediated timely. Because if there is to be a retrenchment later in time, it's going to be really hard for the factory to properly implement retrenchment or layoffs, pay workers on time and in full if they already are carrying out financial related non-compliances. So there's got to be accountability for the supplier when any red flags related to financials come out in an audit. The devil's in the details as well. Track factory retrenchment procedures. How are workers selected? How are workers and trade unions consulted in retrenchment decisions and their implementation? Review severance final payout calculations and payment, not just during a massive layoff, but during your ongoing monitoring. After the pandemic, one thing that we started to look even more closely is how factories retrench workers, not necessarily just during a closure, but just
overall to make sure that those processes are in place. We created a tool, for example, that takes the different components of a retrenchment, from worker consultation, worker selection, to factory severance and final payout, to make sure all those different components were being covered during the ongoing retrenchment. We also communicate to our sourcing teams and partners the implications of any order reduction, or in fact, we even track how much factories are having to spend on severance to sourcing, so they understand the implications of any business decisions that they may take. So again, you have to look at it from the business side and the compliance side. Thank you, Remy, for that. I think you covered a lot of points very clearly. And at SanMar too, we follow pretty similar processes. I think it's also coming in from both of us being Fair Labor Association linked with fair labor for a very long time. I think we have similar practices in place. So yes, similar to what Remy just explained, we also have processes in place to make sure we are looking at both business and compliance. At SanMar, what we find is works best for us is that compliance does lead onboarding a factory or a supplier. The sourcing team does bring a supplier or a factory to us, present them, but we do the due diligence to make sure that we have or they meet certain standards to even start business with SanMar. We do look for red flags in the past, has the supplier or the factory have any red flags? That's available online, various reports that be the FLA, third-party complaints, or the human rights and business reports, or Clean Clothing Club. There are so many reports out there. So just making sure that either the supplier or the factory that we're onboarding is not linked, they don't have any previous cases of unethical practices altogether. So that's something that really works. And like I said, compliance has to give a green light for us to proceed with onboarding the factory. And even during onboarding, we treat it as if we have to set up the factory for success, right? So all departments of SanMar does invest time and effort in training the factory, so they understand what is our requirements, so that we are helping them succeed from first order. There's always learning curves, but our aim is that they understand our standards. And in the process, we also ask for retrenchment policy. It's a part of our ongoing compliance requirements. We do ask the factories to have retrenchment policy. We review it with a fine-tooth comb, and we provide them guidance. Again, we rely on the FLA's retrenchment policy guidance that they've developed. It's very in-depth. I think everyone should check it out. We do follow that as a resource for the factory, and my team does verify they have covered the who, when, what, the details, like Remy described, the details and the devil's in the details. So making sure they have a policy, and through audits, we make sure that if there has been any retrenchment at the factory, that they follow. Most of the cases, they say it was regular termination, but termination policy is different to a retrenchment policy. So that education is important. And so that education piece for both factory and SanMar staff has been crucial. We have had a sourcing team come to us with flags if they have seen practices that's not part of our responsible purchasing practices. You have new staff who's not fully aligned, and then the senior staff would actually flag it for me, like a whistleblower, kind of a whistleblower. They'll say, I'm seeing this, was this person trained on their RPP? So I feel like education and training within the company and for the factory is equally important, because both party needs to understand what are the repercussions of, having bad policies or practices in place, and how it affects the worker. So that has been working for us very well. It's important for us to understand if the factory is
in alignment. They work very well with their, be it the work committee or the union. So we provide trainings to make sure there's more communication between the factory management and the worker community as a whole. So that has been, I feel that has been working because we've seen feedback from our workers hotline, reach out to us saying that the payment was delayed or issues like that. They know the brand is there for their safety. They will reach out to us, and then we can investigate further as in what happened, what was the reason for delay, and flag it for sourcing so that we have further discussions on what led to this delay in payment if there has been such. So it has been a working it's been a working pattern for us. And another thing I want to stress is definitely, like Remy said again, working closely with sourcing. We have bi-weekly meetings with sourcing. We provide any flags that we have seen to them and then have further discussions. They may have monthly meetings with all suppliers and factories at different points. So they bring it up, we have conversations. Transparency and communication with our supplier and factory is key for us. Cannot stress enough, but it is important. That's where we learn the most, and that's where we can drive those changes too. The more the factory can trust you, the more they're transparent with us. So in this case, transparency on finance is very important because there is no other way that we will understand the factory is financially stable or not. It doesn't come up in audits because it's out of scope, but a way that continuous communication and the trust that you build with the supplier is at most important. Again, Remy touched our responsible purchasing practices. Cannot stress enough on that, but having a policy in place and also making sure that we are making our team members accountable for their actions. And continuous education again on RPP is very important, especially exit policy. We've been planning to provide training on that this year. So every year we pick a different topic to provide trainings for our global sourcing team. And this year it just happens to be on responsible exit. So we are working towards that. I think, again, I think also what has been working for us is having that communication with the factory at an earlier stage. Okay, now that you have come to a conclusion, we have to exit the factory for whatever reason, it may be business or quality. There's multiple reasons why we could exit a factory, but then explain to the factory, discuss and provide a timeline that works for both the factory and for your brand. That has been working very well. And again, it's a collaborative effort. It cannot come from just compliance saying this. It's business planning, sourcing. Everyone has to be in alignment, and we give this plan to the factory, and there's commitment, and we stick to our commitment of when we say this will be a last order, a last PO. It'll definitely based on what the factory's feedback has been. So that has been working well for us too. And one last piece that I would like to stress on this, what has worked for us is having strong supplier relationship, not just factory, but supplier. Finding those suppliers who have similar values and have good ethical standards is important, because if something goes wrong, you have to have that comfort that supplier will also step in to help out the factory or make sure that the process is smooth, and step in when required. That we have seen working in our favor and without escalation. So again, stressing on that point of finding the suppliers who have similar values as the brands yourself is very important to make sure that we all, try to minimize the negative effect of any factory closure. I think I'll end on that note for now. More to come. Thank you. And now for the union representatives here, it's to evaluate how effective, those companies' policies and practice has been to ensure workers are protected when facing a retrenchment. I don't know, Martha, if you want to start.
Gracias. Buen día para todos y todas. Agradecer a la FLA por la oportunidad. Y bueno, vamos a compartir respecto a la primera consulta que nos hacían. Bueno, acá quizás habría que separar, digamos, la dinámica que tienen las marcas y sus proveedores por un lado, ¿verdad? Con claridad, los únicos procedimientos que hemos conocido precisamente los encontramos en el Código de Conducta de la FLA. Sin embargo, a la hora de su aplicación, a la hora de los mecanismos, ahí es donde sí hemos evidenciado muchas debilidades en los procedimientos, ¿verdad? Y luego también hay que plantearse varias situaciones. O sea, por un lado están los cierres, ¿verdad? Por el otro lado están los recortes de personal masivo y por el otro lado también están los cierres abruptos y las declaraciones en quiebra de las empresas. Entonces, son mecanismos diferentes, procedimientos diferentes que llevan gran vulnerabilidad en materia de derechos humanos laborales y la vida específica de las personas trabajadoras de estas fábricas, ¿verdad? A pesar de que hemos encontrado, como les decía, ciertos procedimientos a la hora de su aplicación, hay demasiadas deficiencias, ¿verdad? No hay procedimientos claros establecidos internamente. Hace falta mucho la comunicación. En aquellos casos donde existen sindicatos, aún hay una fuerte resistencia de querer interlocutar con las organizaciones sindicales y de querer interlocutar también con los trabajadores, en este caso, cuando no existen sindicatos. Para el caso, o sea, las prácticas más reconocidas es que cuando hay sindicato, en la mañana les están entregando la lista del personal que va a ser recortado y en la tarde las personas están ya despedidas, ¿verdad? Esa es la práctica más constante que hemos estado encontrando para el caso específico de El Salvador. Ya la colega de Honduras pues va a especificar también su experiencia, ¿verdad? Reconocemos también que la industria ha tenido ciertos adelantos, ¿verdad? No es la maquila de hace una década atrás, ¿verdad? Han habido ciertos adelantos, pero aún seguimos viendo situaciones muy lamentables. Para el caso de El Salvador tenemos dos casos. El caso de APS, una fábrica que fue abandonada, y otra fábrica, Style Avenue, que fue declarada en quiebra sin realizar el debido proceso que muchas veces se encuentran en nuestras normativas nacionales. Asimismo, cabe mencionar que esta lógica de cierres y su implicación en la vida de los trabajadores también se puede determinar con medidas preventivas antes, durante y después, ¿verdad? Una medida de reducción de personal no se toma al azar. Son cuestiones que se tienen ya planificadas por cuestiones de presupuestos, por cuestiones de ventas, etcétera, etcétera, por movilidad de capital, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es necesario mejorar la interlocución, canales de comunicación con las personas trabajadoras o las organizaciones para minimizar el impacto que conlleva un cierre o un recorte de personal masivo. Durante, ¿verdad? También al tomar una decisión de esta manera, también se deben de hacer, como bien lo mencionaba Remy y Patricia, cierres responsables. Muchas veces son pocas las fábricas, por ejemplo, que anuncian su cierre y le pagan las responsabilidades patronales a sus trabajadores. En muchos casos, estos pagos a veces se dan en cuotas de 2 y hasta 6 meses y en otros muchos no se dan, ¿verdad? Tienen que quedarse las personas acudiendo al sistema, a los sistemas jurídicos de nuestros países que son altamente burocráticos y que mucho tiende a que las personas también abandonen sus casos. Y después, ¿verdad? O también durante este proceso, hemos estado evidenciando que se están utilizando nuevos términos, ¿verdad? Para el caso en El Salvador se están usando términos como terminación de contrato cuando sabemos que es un despido por un cierre, ¿verdad? Por X situaciones, desvinculación o redimensionamientos, ¿verdad? Esto también tiene implicaciones en los trabajadores. Muchos de ellos tienen préstamos en los bancos y tienen que presentar una nota oficial de que han sido despedidos de la fábrica donde laboraban. Si no, el seguro de desempleo no les aplica. Y una situación que se puede dar después es que si se dan, digamos, nuevos procesos de incorporación de personal, que se les dé la oportunidad a estas personas que salieron, porque ya es un recurso humano capacitado, ya es un recurso humano que conoce la dinámica de las empresas, pero también estamos viendo que ese tipo de situaciones no se está dando lamentablemente. Eso podría comentar por el momento. Emma?
Hola, bueno, muchas gracias. Gracias a la FLA por invitarnos a este foro. Soy Evangelina Argueta de Honduras. Voy a compartir la experiencia de lo que hemos vivido en el tema que nos compete sobre el cierre de fábrica y recortes masivos. 2023 ha sido un año bien crítico en la región de Centroamérica. Es impresionante la pérdida de empleo que hemos tenido. En el caso de Honduras, hasta ahorita enero 2024 ya llevamos 43,000 empleos perdidos. Eso es un impacto en los trabajadores porque en países que estamos luchando por cómo bajar esa tasa de desempleo y que la industria de la confección en el mundo es generadora masiva de empleo, para los trabajadores no es una noticia realmente fácil entenderla. En el caso, que hemos vivido, como son procedimientos consensuados bipartitamente, como bien lo decía Pratica, nosotros en Honduras tenemos estipulado en nuestros contratos colectivos procedimientos cuando hay despidos o cuando hay cierre, ¿verdad? Entonces, eso ha facilitado mucho a cómo enfrentar este impacto, a que el impacto de repente, cómo lo vamos entendiendo, ¿ah? El mismo sindicato hace veeduría para que la empresa, sus procedimientos, lo vaya cumpliendo en base a ley o la aspiración de la organización sindical es arriba de la ley. ¿Cómo lo vamos logrando beneficios arriba de la ley? Inclusive mediante este diálogo que hemos practicado por muchos años en Honduras en la industria textil, hemos promovido sobre todo ese respeto. Cuando una empresa hace el anuncio, y la noticia más grave para nosotros es el cierre, porque muchas veces nos notifican que va a haber una reducción de 200, de 300 trabajadores. Las partes nos sentamos y vamos ubicando la persona que tenga personas solteras, que tengan menos responsabilidades en el hogar, las personas con antigüedades, de menos antigüedades. Ese es el procedimiento que vamos haciendo. Hasta ahí en ese momento, cuando es una reducción de personal, tenemos todavía esa esperanza que el centro de trabajo no se cierra, sino que ese es el procedimiento que vamos siguiendo, ¿verdad? Lo más difícil para nosotros es cuando se nos da un aviso que hay un cierre definitivo de esas instalaciones. Y sí nos hemos encontrado con una gran dificultad porque nos hacen los avisos de los cierres con 60 días de anticipación. Eso es crítico para los trabajadores porque eh, a- a- hemos visto, en el caso de Honduras, yo enfrenté 3 cierres el año pasado y fueron con ese tiempo, con 2 meses de anticipación, en algunos fue un poquito más, pero y uno mira la planta, en esos momentos vimos una de las plantas que estaba con full producción y que nadie se preparó para un cierre. Y además es difícil que los trabajadores se puedan preparar por los bajos salarios. Aquí hay un problema serio de ingresos, ¿verdad? De los bajos salarios en la industria no permite que un trabajador, que una familia como tal, se prepare ante lo que puede venir, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos en el diálogo con la empresa. En Honduras funciona mucho una comisión bipartita que está integrada por la Asociación Hondureña de Maquiladores y los sindicatos. El 62% de la industria está sindicalizada y tenemos contratos colectivos, el 99% tiene contratos colectivos. Y entonces, cuando nosotros enfrentamos ese cierre, hablamos con el patrono, por qué área va a empezar, demos tiempo, por ejemplo, cuando hay personas con una condición de salud, necesitamos la atención médica. Honduras tiene un tema serio en el tema de salud y toda la región de Centroamérica. La persona ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social, después de que pierde el empleo, solo tiene 2 meses de atención a la salud. Entonces, vemos nosotros esa práctica, la hemos venido y la hemos valorado mucho porque cuando se viene ese cierre, entonces empezamos a ver
qué es las obligaciones que tiene el patrono que darle y qué es lo que el Estado como tal también debe de proveerle a una persona que pierde un empleo, que casi no tiene nada el Estado, ¿verdad? Entonces, en definitiva, para los trabajadores el perder el empleo es una noticia triste y lo más difícil es ver estos trabajadores que se van en las caravanas, porque el empleo lo que está causando es la migración. El trabajador tiene que salir del país y se va junto con su familia completa, con sus niños, niños muy pequeños, corren ese riesgo en esas caravanas, el sueño americano para muchos, o se van para Europa, que lo que más se le facilita para poder irse. Es una preocupación porque el trabajador abandona el país y esta mano de obra, como bien decía la compañera Marta, una mano de obra calificada, se nos está yendo, ¿verdad? Se está yendo del país. Entonces, sí vemos nosotros en algunos momentos, algunas empresas que hace falta mucho más esa responsabilidad social empresarial. Yo creo que esa responsabilidad social empresarial debemos de practicarla más desde dentro, desde la empresa, desde la casa, ¿verdad? Cómo se auxilia a los trabajadores ante una noticia de esa naturaleza, decirle, mire, cerramos el centro de trabajo. A veces uno siente y sospecha que hay algunos cierres, lo que nos pasó a nosotros en Honduras, que no han sido como cierres por temas de productividad. Hemos sospechado en alguno que es un cierre por un tema sindical, ¿verdad? Entonces, eso es difícil porque al final, pues nosotros tenemos que recurrir a hacer las investigaciones y hemos visto que movieron el producto para otra de las empresas que tenían en el país. Entonces, aquí es donde viene la lucha de las organizaciones sindicales por hacer justicia, porque hoy en día, ante todo este proceso de diálogo tan interesante que hemos tenido, no es posible que estemos en situaciones de esta naturaleza, ¿verdad? De estar escondiendo que el cierre se debe porque la producción no la hay, pero tengo la producción aquí en otro lado, entonces, o las pérdidas de empleo. En algunos casos de las reducciones de personal hemos visto en algunas empresas que han hecho reducciones de personal, el personal que tiene una condición de salud, el personal que tiene muchos años de estar laborando, que ya no lo ven productivo. Entonces, hemos visto eso y eso lo hemos denunciado, que no vamos a permitir las organizaciones sindicales que los despidos sean con ese nivel de discriminación que hemos sospechado, ¿verdad? Entonces, pero por eso es el diálogo, por eso es la lucha que tenemos en Centroamérica, Honduras principalmente, que hemos tenido esa lucha de que al momento de un cierre es dramático, es triste, pero hagámoslo mediante un proceso humano, un proceso justo y un proceso que los trabajadores tengan por lo menos 6 meses ya lo hemos logrado en la última empresa que vimos el cierre, que es Gildan en Honduras, donde dio a los trabajadores un bono para que pudieran por lo menos después de las prestaciones, el 100% que recibieron, pudieran un poco sostener ese tiempo, un poquito de tiempo para enfrentar el desempleo. Yo me quedaría por ahorita por ahí. Muchas gracias. Thank you to our speakers. I think that we have analyzed some interesting topics. Look for red flags, have strong supplier relationship, engage in a constructive way with unions or representatives at the factory level. So our next question for all of you is, what challenge you have faced and lesson have you learned in Central America? From the cases have you managed a substantial downsizing of factory closure? I know that you have a lot of experience in Central America. You have went through some of the cases. So I think that there will be a benefit for the audience to have your insights and inputs on those lessons, best practices, good practices that you have went through when you face a downsizing or a factory closure. Okay, I think I'll start with that, the answer to that. Thanks, Jessica. I would say the challenges mostly has been, not having visibility into the factory's financial status. It's almost impossible to know
unless you do a financial audit, which is, again, very not an easy task. So yes, the transparency again on the financial status is hard. But again, that's where you need to look out for certain flags that may have happened at the factory. You know, like there has been a delay in fabric payments or delay in fabric coming in because the factory did not pay. That could be a flag. There could be a flag when wages were delayed or benefits were not paid to certain workers, etc. So you could look out for those flags, but the challenge is always that transparency. Sometimes you get to know things when there's a strike at the factory, there was 1-day closure, and then you dig into what happened, and that could provide you some insight on it could have happened because the workers were not paid on time or something of that sort. Sometimes like I said, communication with the sourcing team is very important. Sometimes it does happen that they leave you out or they miss out to let compliance know of certain flags they may have seen. Again, that's when continuous education and communication is key. But human, right? It's always a chance of error, so they could miss out letting us know. But having those policies of having conversation is important. Another challenge I would say is finding a third party or somebody who can monitor the exit process or making sure the severance was paid right, that calculation was right. In Central America, we all know there's a practice of paying advance severance, but that also means when the actual time of paying severance comes up, you have to make sure that calculation was done correctly. So having visibility into that, or having an expert to guide you through that process and making sure it's done the right way has been a bit of a challenge if you don't have presence in certain countries that you work out of. Then another challenge is, you would hope that the workers would reach out to the brands using their hotline or the provided grievance mechanism, but when you don't see that kind of communication coming through the channel, but you hear of, okay, there is a potential factory closure, it's it just deflates our what do you say, our intention behind why we put those in place. With our hope is that the factories have, or the workers have, that ability to reach out to us, but we sometimes, in many cases, we see it's not working. So those are, I would say, some of the challenges that I can pinpoint at this moment. But Remy, if you want to add something more. Sure. I think the distinguish that Martha gave about the different types of retrenchment and closures, whether it's an abrupt closure or a mass layoff or a regular retrenchment, they all create different implications to workers, and from uncertainty to fear to economic hardship. So I think as brands and as an industry, we need to be really sensitive to these decisions and what the actions and results they have on workers. I know that throughout my career in monitoring, one of, probably the biggest fear workers have is losing their job, especially when it's so hard to find a new one, which is the case right now for much of Central America. So never lose the sensitivity to that. The other part is something that Eva touched on that I think is, and Marta did too, is when a factory is unionized or when it isn't unionized, the lack of social dialogue and consultation to workers can really negatively impact the retrenchment process. It can create new violations, new issues around industrial relations or freedom of association. But on the positive side, what I've also seen is factories that have well-established industrial relations, communication, and consultation with their trade unions or their workers tend to be the ones that best manage retrenchment and closures. So one thing that we always stress is ensuring that the factory is consulting and working with the trade union or with their workers in the implementation of the retrenchment. This is sometimes easier said than done. I know that, but it is proven, at least to me, that it tends to
make the process a lot more transparent, a lot smoother, and a lot more compliant. So that's an area that we tend to focus on. I know I touched a little bit on this before, but making sure that the factory already has established retrenchment procedures. Like Eva said, many of the collective bargainings in the factories in Honduras do have specific requirements around retrenchment. And those actually help a lot at the time when the factory has to make termination decisions. And then finally, working, I can't stress this enough, is working closely in alignment with your sourcing team. Many years ago, we had a factory closure in Central America, and something that worked well for us is we created a task force between the compliance team, which was at that time was me, and then also the sourcing team. And together we review every process related to the closure, to the point that we were making sure that as we were paying the factory for the last orders, we were making sure that they were also going to be able to pay workers in full and in time at the time of the closure. And that was tracked very closely throughout the process. And then finally, I think that this is an issue, as I mentioned, I know it is a global issue. It's not just in Central America, but this is something that I think needs to be greatly improved as an industry collectively. We need to prioritize this issue. At the same time, we need to work with governments and other institutions to ensure that there are proper mechanisms in place for workers, not just to ensure that those retrenchment processes are done correctly, but when they are not, the governments are properly equipped to address any gaps. And I know governments may not always do this alone, or may need the support from the various stakeholders in civil society. But oftentimes we tend to react when a retrenchment happens, as opposed to finding a solution that can be systematic but also sustainable for future cases. Thank you, Remy. And now the turn of our union representatives. Evangelina, I don't know if you want to start. Sí, bueno, los desafíos, nosotros en el tiempo de pandemia, nosotros vivimos momentos bien difíciles. Sin embargo, fue una situación que nos llamó mucho la atención. En pandemia nosotros no tuvimos pérdidas de empleo como se sentía que podía pasar, ¿verdad? Pero sí vimos una situación, por ejemplo, los trabajadores inmediatamente entramos en proceso de negociación con las empresas, y en aras de no perder empleo pasó algo que pasó algo que no fue de repente justo, pero al final fue un proceso de diálogo. Los trabajadores entregaron sus beneficios de derechos de vacaciones, de feriados, entregaron, negociaron con las empresas que se iban 3 semanas, 2 semanas, porque como pues fue una orden del país, un cierre, cerraron el país. Y las empresas, lo que sí vimos que las empresas de forma inmediata no pudieron enfrentar este tipo de pérdida, porque inmediatamente le dijeron a los trabajadores, o dialogamos y resolvemos con tema de vacaciones, o nos vamos a una suspensión de labores de 4 meses sin goce de salario. Eso realmente lo vimos bien injusto de las corporaciones, porque los trabajadores, las empresas, no sé, a mi criterio, las empresas recuperan las pérdidas, los trabajadores no recuperan las pérdidas. Entonces vimos esa situación. Sin embargo, hoy que nos enfrentamos a esta enorme pérdida de empleo por lo que se escucha de la no productividad, de no venta de pedidos, vemos entonces esta enorme pérdida de despidos. No sé si pandemia, al final el impacto lo venimos a ver este año 2023, por lo que no hubieron despidos en aquellos momentos. Entonces yo creo que nosotros también, entre las lecciones que hemos aprendido, y yo lo decía antes, el tema de salud. ¿Qué pasa con las enfermedades musculoesqueléticas por los movimientos repetitivos? Muchos trabajadores tienen sus procedimientos en las instituciones de salud.
un dictamen, una evaluación médica, una cirugía pendiente. Cuando se anuncia el cierre, aquí entra la parte crítica, porque esa cirugía que la persona tenía pendiente, esos dictámenes, ese daño causado, el trabajador se preocupa tanto porque ese daño, la evaluación o el porcentaje que daba el médico, lo tiene que pagar el patrón. Entonces, ahí es donde nos hemos retado con las mismas empresas en los últimos cierres. Tuvimos convenios de que aunque la empresa se cerraba, la empresa estaba obligada a pagar ese daño causado a los trabajadores, pero viene el otro tema, cirugías pendientes. Por eso hemos logrado en algunas que sigan en planilla estos trabajadores hasta 5 meses, 6 meses, para poder atender el tema de salud. Eso yo lo veo muy interesante, lecciones que hemos aprendido. Otro tema aquí que las corporaciones no han podido entender. Si hay un contrato colectivo, que es un convenio firmado entre partes, muchas empresas creen que al cerrarse la empresa se termina el cumplimiento del contrato colectivo. Eso es imposible, eso no es así. Cuando hacemos un convenio, por ejemplo, si yo pongo el ejemplo de que alquilé una casa y firmé un contrato por 2 años, pero a los 6 meses me fui, mi deber es pagar ese contrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El patrono sí firmó un contrato colectivo por 3 años donde dice que tiene que haber bolsos educativos, incrementos salariales, una canasta en el mes de diciembre, una canasta de productos básicos que proveen. Los patronos tuvimos una lucha tan fea, pero tan terrible de una de las corporaciones que ni siquiera la canasta de los productos básicos, frijoles, arroz, azúcar, quería proveerla. Tuvimos que hacer un procedimiento, una queja. Entonces, yo creo que esto es importante, que las corporaciones deben de revisar eso, porque no es posible que no cumpla con lo pactado en un contrato colectivo. Sin embargo, puedo decir aquí que hemos tenido también empresas en otros cierres. Yo quisiera limitarme a no mencionar nombres porque podría entrar en más de en cuestión ahí. Pero sí hubieron algunas empresas que cumplieron exacto con el convenio pactado por 3 años. Y es el último cierre que yo les decía en Gildan. Entonces, es importante también que al momento, por eso yo decía, cuando la empresa anuncia un cierre, debe tener en cuenta que tiene obligaciones pactadas y que las debe de cumplir. Me quedaría por ahí. Marta. Gracias. Jessica, si me hace el favor de proyectar. Sí, claro. Quiero presentarles una lámina bueno, se las quería presentar al inicio precisamente, porque este es uno de los grandes desafíos que tenemos ahorita, la pérdida de empleo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, la región centroamericana desde el último trimestre del año 2022 ha sido muy golpeada y aquí tenemos las cifras, ¿verdad? O sea, las flechas en color rojo han sido los empleos directos que generaba la industria y las que están en color verde son la pérdida de empleos que tenemos hasta enero 2024. Entonces, estas son las cifras que tenemos, ¿verdad? Ya lo decía Evangelina, esto está generando procesos de migración masiva de nuestros compañeros y compañeras trabajadoras de la maquila ante la ausencia de mecanismos claros, ante la ausencia de políticas públicas de los mismos gobiernos, ¿verdad? Y bueno, este es un poquito el panorama que tenemos en Centroamérica. En cuanto a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que hemos encontrado de acuerdo a nuestra experiencia? Bueno, ya se mencionaba, uno es la falta de comunicación con los sindicatos donde existe, ¿verdad? Para buscar alternativas o minimizar el impacto que lleva un cierre de una fábrica o una reducción en la vida de las personas trabajadoras. No existen procedimientos internos concretos que tengan mecanismos claros de actuación ante los cierres o recortes en cuanto a tiempo y forma, ¿verdad? Hay maneras bien abruptas de hacerlo. Luego también nos encontramos con la falta de información de algunas marcas en cuanto a sus proveedores y su cadena de suministros.
En algunos casos, los despidos masivos también son aprovechados para despedir a nuestros afiliados y afiliadas, ¿verdad? Y debilitar los sindicatos, pues los criterios de selección quedan muy subjetivos y en manos de los mandos medios de las empresas. Y esto, Evangelina ya lo mencionaba, ¿verdad? Hemos evidenciado algunos cierres o recortes que están dirigidos, digamos, a nuestra membresía sindical. En muchos de los casos, cuando se da el cierre o recorte masivo, siempre se quedan adeudando a las personas trabajadoras obligaciones patronales como salarios, indemnizaciones, etcétera, su previsión social. Y para tratar de recuperar algo de lo que se adeuda, las personas trabajadoras tienen que enfrentarse a procesos burocráticos a nivel nacional y que esto hace que muchos, por ejemplo, pierdan sus procesos o se desencanten de procesos, ¿verdad? Para el caso de El Salvador hemos tenido procesos que han llevado 3, 4 y hasta 5 años o más para que las personas puedan en un momento determinado recuperar algo de lo que se les adeudaba. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas hasta el momento? Que es fundamental la sistematización de cada caso, ¿verdad? Es fundamental tener información concreta para poder hacer una denuncia formal y sustentada claramente, que ha sido muy estratégica la actuación conjunta a nivel nacional, regional e internacional de las organizaciones. Y aquí también quiero mencionar algunas marcas han jugado papel muy importantes a la hora de tratar de resolver ciertos problemas, ¿verdad? Eso también es de reconocer en algunos casos, algunas marcas tienen, digamos, esa responsabilidad en buscar mecanismos alternos para que se solucionen las cosas. Y luego, lastimosamente, a falta de procedimientos internos, de mecanismos internos que faciliten la dinámica de estos cierres o recortes de personal, la denuncia internacional, que es a la que más responden, ¿verdad? Lastimosamente, es a la denuncia internacional a la que más responden para dinamizar y recuperar y que las personas trabajadoras puedan recuperar lo que se les adeuda. Es por ello que en este sentido, desde la Coordinadora Regional de Sindicatos de la Maquila, que es un espacio donde pertenecemos tanto Evangelina y mi persona y nuestras organizaciones, hemos elaborado un protocolo que le hemos denominado Aseguramiento a la Libertad de Asociación y de Negociación Colectiva en la Industria Textil y de la Confección en Centroamérica. Hemos tratado de interlocutar con algunas marcas, pero hasta el momento han demostrado poco interés en el mismo y precisamente lo hemos planteado porque hemos visto la falta y la debilidad que existe en los documentos que por hoy conocemos, ¿verdad? Hay códigos de conducta donde solo hay situaciones enunciadas, pero no hay mecanismos claros. Creemos que les falta robustez, ¿verdad? A la hora de garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras. Y en ese sentido que nosotros estamos buscando el diálogo, queremos interlocutar precisamente para tener mecanismos claros y hacer, como bien ya lo decía Remy, que estos procesos sean un tanto más humanos y que se den salidas donde se cumpla con todas las obligaciones patronales que se tiene con las personas trabajadoras. Well, thank you all for this insights. I think that this is a very useful conversation, and we are just running out of time. We have a couple of minutes to end this part of the session. So I have a final question. Based on your experience, what recommendations could you share with the audience to ensure due diligence going through a massive retrenchment or factory closure? I know that we want to bring to the table solutions, but here's more about what you have learned and what recommendations you can give to those that will be or are facing these critical issues in Central America. I can start. I think in terms of from the company side, I would say adopting responsible purchasing practices that help guide the business or the company, ensure that there is accountability in all business decisions or in the implementation of all business decisions to try to, and also mitigate any negative impact to factories. Work in close collaboration with sourcing and other business units when deciding when to go into a new factory, when significant production reduction is needed, and then also when a factory termination needs to happen. And I'll talk a little bit later about factory terminations.
because they do happen from time to time. Ensure your business partners have the proper management systems in place. As I mentioned the last time, I guess you don't want to find out they don't have these processes in place at the time that they have to conduct a massive layoff or a termination or a closure. And then support workers and unions have the ability to be consulted and be part of the termination process. Again, I can't stress enough the role that industrial relations plays here. And so this is an area that I think, in an area where we see a lot of resistance, as Marta mentioned. So that's a big focus for us when we do hear of any retrenchment taking place at a factory. And then when it comes to factory terminations, if they do have to happen, there's got to be an internal policy and an implementation for it at the company level. Making sure that there is transparency in the communication to the factory, that there is proper timeline so the factory can find new business, and they don't then have to terminate workers or worse yet, close. And then also making sure that if there is a retrenchment process that needs to happen, it is a responsible one. And that will be my biggest lessons, I would say. Thank you, Remy. Thanks, Remy. I'll take a dig as well on that. It's very similar. Again, I think we are very aligned on many things. I would say, Remy already mentioned having the responsible purchasing practices in place. Also making sure we are reviewing that on a regular basis and providing training to new staff and also refresher to the old staff, so that there is definitely alignment between all team members and they all understand the repercussions of, not having good practices in place. Again, helping the factory to have a strong retrenchment policy, not that they need to use it, but if it ever comes into play, making sure that they know how to approach it in the right way. Like I said, referring back to the FLA's guidance document is a great document to look at, and also, like I said, help factory build that good policy. Based on, I think Eva mentioned, the factories, the workers having difficulty in getting unemployment insurance. Maybe, there is a way to work with the government to make sure that they are a little bit more lenient towards workers and don't make it difficult for workers to get these insurance when there has been a retrenchment at that factory with the workers working. So maybe work with it is easier said than done, but I think there's opportunity there. And again, supporting supporting freedom of association at the factories and making sure the factories management is definitely talking to the unions, and the worker communication is very important when it comes to factory closure, and that open communication channel is very important. I think I'll leave it there. I know we are short of time, so. Thank you, Patricia. Marta? Final remarks. Bueno, de una manera rápida porque el tiempo se nos está yendo. Bueno, algunas de las recomendaciones desde nuestra práctica y experiencia, precisamente es que las marcas transparenten y actualicen la información de su cadena de suministros, desarrollar procedimientos claros donde las partes podamos participar activamente, sindicato y empresa y marca. Las marcas deben de ejercer una vigilancia más constante en sus cadenas de suministros, garantizar mecanismos que permitan que ese tipo de medidas no sean atentatorias contra nuestras organizaciones y nuestra membresía, y hay que seguir trabajando en el fortalecimiento del diálogo social con las organizaciones donde se pueda dar como medida para la búsqueda de soluciones más sostenibles. Creo que por todo lo antes expuesto podemos afirmar que este instrumento, como la debida diligencia, representa una gran oportunidad para que el mundo empresarial mejore sus prácticas haciéndolas un poco más responsables. Así que muchísimas gracias por la atención y el espacio. Marta. Now, Evangelina.
Tengo poquito tiempo, muchas gracias. Bueno, básicamente pienso que la palabra clave aquí ante un cierre es la veeduría de los trabajadores directamente. Si existe una organización sindical o una organización de mujeres, como sea, pero lo importante es que ante una noticia de esa naturaleza, la veeduría, el diálogo con los trabajadores es fundamental para enfrentar una noticia desagradable como esa. Yo finalmente quería, bueno, agradecer también en este caso a Adidas y Práctica con SanMar y Adidas que tienen a Honduras como un país que tiene mucho empleo. Agradezco mucho porque en el caso de SanMar tenemos alrededor de 6 organizaciones sindicales en donde está este trabajo y ha sido, creo yo, que el que menos ha impactado en el tema de desempleo. Pero yo quería también decir algo, y como Remedio lo decía, en el caso de los detalles, cuando Remedio decía el diablo está en los detalles, pero debemos de pedirle también a estas grandes corporaciones que no se queden con el diablo, porque hay corporaciones que no son tan responsables en este tema, ¿verdad? Entonces, debemos de ver bien la parte humana. Y finalmente, como que preguntar en Asia, el tiempo de pandemia, los trabajadores perdieron igual que nosotros, pusimos nuestros derechos. Más bien hay una campaña de la que nosotros somos parte, pague a sus trabajadores. Más bien yo preguntar, ¿podrían ustedes responder ante estos cierres y podrían ustedes unirse a este fondo y así con eso demostrar de que estas marcas son líderes empresariales y responsables? ¿Ustedes estarían de acuerdo en firmar este convenio de pague a sus trabajadores, compañeras? Bueno, y agradezco entonces, FLA, por darnos esta oportunidad y todas las personas que nos están escuchando, que le han dedicado espacio a este tema tan importante, porque con esto también contribuimos a hacer justicia laboral, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias, Evangelina. Sí, yo puedo responder. No puedo tomar la decisión por medio de la compañía y como debes de saber, hemos tenido mucho diálogo con la campaña de PayUp y no sé, de repente me cambié al español, así que lo siento. Desafortunadamente no tenemos la posibilidad de asociarnos a la campaña. Es algo que como compañía hemos mencionado, no tenemos el poder, aunque se mire que sí, de cambiar los temas de cierres, pero sí estamos abiertos a otro tipo de diálogos y de trabajo. Por ejemplo, algo que hemos mencionado es quizás la posibilidad de crear un fondo de seguro en donde las fábricas puedan tener un seguro en el caso de un cierre que logre luego asegurar que el trabajador reciba sus pagos cuando la fábrica no lo pueda cubrir. Creo que es importante también resaltar que esta es una responsabilidad compartida. Obviamente, como marcas tenemos una responsabilidad, las fábricas tienen otra responsabilidad, los gobiernos también tienen responsabilidades con sus ciudadanos. Entonces, cualquier forma o cualquier solución que encontremos tiene que ser sostenible. El temor también que creo que le da a muchas compañías es de que si la marca se hace responsable o es la que la que tiene que pagarle al trabajador en el caso de que la fábrica no lo haga, la responsabilidad del patrón al final del día se le estaría dando a la marca y no a la identidad que le corresponde. Pero con esto tampoco quiero decir que no tenemos cierta responsabilidad dentro de la cadena de supply chain, perdón, de suministro. Yo creo que este foro, que sé que es una conversación, es importante y quizás algo que deberíamos de identificar es cómo traer a otras marcas, cómo traer a otros actores interesados en tener
no solamente una conversación, pero una colaboración que en realidad logre dar una solución a este problema. Porque si yo creo que la pandemia no nos enseñó, que a la mayoría de nosotros sí nos enseñó lo delicado que es la cadena de suministro. Y como vos dijiste, Evangelina, inmediatamente cuando la pandemia se nos vino encima, todas las fábricas se encontraron en un caos completo económico. Entonces, quizás no vaya a ser una pandemia, pero el siguiente problema global que tengamos tiene que ser cubierto por una solución sostenible. Entonces, no sé, quizás a Jessica es una conversación que hemos tenido con la FLA. Sé que algunas marcas entre sí también las han tenido. Es dónde vamos ya de esta conversación y cómo traemos a otros actores a ella para encontrar una solución que sea sostenible, que sea justa y que al final pues no siga teniendo los trabajadores en una situación tan delicada cuando pierden sus empleos. Y yo para abonar a la solicitud o a la pregunta de Evangelina también, hay una pregunta en el chat sobre si hay tan buenas prácticas, ¿verdad? De la FLA y tan buenas políticas, porque ahí siguen habiendo casos donde pareciera que no se implementan estas buenas prácticas. Y decir, como usted lo decía, Evangelina, ha habido casos positivos de marcas afiliadas, miembros de la FLA, que a través de sus políticas y sus procedimientos responsables, ¿verdad? Se ha logrado un manejo adecuado de esas situaciones que son de las situaciones más desafiantes cuando se trata de relaciones industriales. Y claro, somos conscientes de que hay todavía ciertos vacíos en nuestros estándares de cumplimiento que abren la puerta para casos de marcas o miembros que no tienen esos mismos niveles de compromiso. Pero creemos que hablar sobre el tema, discutir estos problemas regionales en este espacio, van a abrir, digamos, espacios para que nosotros vayamos reformando y subsanando esos vacíos dentro de nuestros mismos estándares. Quisiéramos tener a veces la varita mágica y poder solucionar todo de un día para mañana, pero estos son problemas muy complejos que requiere, como usted dice, también el diálogo social. Solo le voy a pasar la palabra a Patricia para que también pueda reaccionar un poco. Estamos un poco fuera de tiempo, pero Patricia, it's your time now to react. I just think this was a great forum. I think helping the union's voice being heard itself is a win. To listen out to what they have to say and listen out to their suggestion is, I think we learn a lot more on what better we can do as brands in the regions. This is not just confined, unfortunately, this is not just confined to Central America, but yes, we have seen a huge influx of workers losing their jobs in Central America. But I think good practices, if the fat company and a supplier has good practices, doesn't matter, we can make positive impact or at least do responsibly. And a government also has a big role to play in all this, making the brands, the factories accountable for their actions how they let go so easily when a factory is closed and the workers are not paid. How is it even possible? So a government has a huge role to play, but let us brands do our part well so that we can pass it on to our suppliers and to our factories to have good practices in place and limit the amount of negative impact that has on the supply chain. I know there's no solution, but at least we can work together collaboratively. Thank you for the opportunity to talk on the panel. Highly appreciate that, Jessica, and everyone else. It's been a pleasure. Thank you. Evangelina, you were trying to say something? No. Okay. So we have No, está bien. We have some questions. I think that most of them are related to full severance payment to workers, or even these initiatives on guarantee some escrow funds or support to workers. I probably, let's see, they're all made.
directed to Adidas. We have it here, one from Giuseppe. Giuseppe Siofo. Will companies consider contributing to collective severance grantee funds? Adidas, for example, has constantly refused to do so. So I think that we have talked about the interest of companies to join and support workers across this session. But I just want to make sure, Remy, you or SanMar wants to add a little bit around this interest of contributing to this initiatives. Sorry, I'm actually trying to answer the questions as fast as I can right now, and we all have 3 minutes. So I can, in general, say something. Unfortunately, from what I've seen, not just my company, but no company has chosen to choose the pay up campaign. As I mentioned, I think companies see this as a way for some of the obligations that are of the supplier to be transferred to the buyer. However, I think not just Adidas, but other companies are open to having other forms of ways that we can find some sort of solution or protection to worker severance. I think something that would be helpful, we talk a lot about in general, and, it would be great if we could do this or that. I think it would be helpful to find some sort of organization, stakeholder that can bring us all together and identify the various ways that this could work. So, where are the risks? What are the risks that workers face in terms of final payouts and severance? What alternatives can there be in specific countries? Because not all countries have the same social nets. How do we move forward to a system that, where, there is either social insurance or there is a national program that supports workers at a time of retrenchment? I know these are difficult issues, especially in some of the countries where maybe the infrastructure or there are no social nets. But in the end, I think that we need to find, instead of Band-Aids, and I'm not saying that, this is a Band-Aid, but we need to find a long-term solution that can support workers in the event of a retrenchment or closure. And it would be, I think, helpful for a company and for all actors to come together in some sort of way that can put us in a path towards that solution. This is not an issue that I think one company is going to resolve alone, or one issue that we're going to go company by company or factory by factory. I think it's something that we need to look at the country level, at the regional level, at the macro level, identify the risks, and then identify the possible solutions that could be implemented. And I think it's a conversation, it's a work that needs to be done by all of us here and many other stakeholders that I know are very much interested and concerned about worker severance. Yeah, thank you, Remy, for that. I think that it's a very good way to grab up this conversation. I know that we're running out of time. I want to thank to everybody that joined the session, especially for our speakers, Marta, Evangelina, Remy, and Patrica. I want to give you a really great thank you for sharing all your inputs and your experience in the region. So this session has been recorded. We will be sharing this information later on. There might be some questions that we will follow up as well. So on behalf of the FLAs, thank you so much for joining us this afternoon. Thank you all. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye. Hasta luego. Hasta luego.